Hello and a warm welcome to my dear little girls and boys in grade 5. Today we are ready to do our English lesson. I hope you're ready with your pupils book and your workbook to start the English lesson with me. ඔන්න පුතේ මගේ grade 5 එකේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා unit number 6 එකේ අලුත් පාඩමක් දුවලා පුතාලත් එක්ක කරගෙන යන්න. We have started unit number 6 and we are talking about healthy living. අපි නිරෝගීව ජීවත් වෙන විදිය ගැන තමයි දුවලා පුතාලා මේ unit number 6 එකෙන් කතා කරන්නේ නේද පුතේ? So today we have to do lesson number 7. අද අපිට 7 වෙනි පාඩම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා ලෑස්ති ටීචර්ත් එක්ක lesson number 7 පටන් ගන්න. Now we have completed 6 lessons. අපි පාඩම් 6ක් කරලා ඉවරයි. මගේ දුවලා පුතාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? We spoke about the morning routine, then we made some fruit juice, we spoke about the people who help us to live a healthy life, then we spoke about when I am sick. Can you remember? අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා නේද? මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අසනීප වුණාම මොකද අපි කරන්නේ? නේද ගොඩක් දේවල් දුවලා පුතාලා මේ පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා because the whole of this unit is based on healthy living. Now in our lesson number 7, what are we going to talk about? This is the way we wash our hands. Today we are going to talk about washing our hands. This is the way we wash our hands. මෙන්න මෙහෙමයි අපි අත් හොදන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා සින්දුවකුත් අහලා ඇති නේද? This is the way we wash our hands, wash our hands, wash our hands. අහලා තියෙනවනේ? This is the way we wash our hands early in the morning. චූටි කාලේ මගේ දුවලා පුතාලා එහෙම සින්දුවක් කිව්වා. අපි අද බලමු කොහොමද අපි නිවැරදි විදිහට අත හොදගන්නේ. දුවලා පුතාලගේ lessons තියෙනවා. අපි ඒවත් එක්ක බලලා pupils book එකේ lessons ඉගෙනගෙන අපි workbook activities උත් කරනවා. So today we are going to concentrate on how to wash our hands properly. We have some pupils book activities and workbook activities as well. Come, let's start our lesson. Lesson number 7 in unit number 6. This is the way we wash our hands. Now in your pupils book, if you turn to lesson number 7, you have 6 pictures. දුවලා පුතාලට ඔන්න පුතේ pupils book එකේ පින්තූරු 6ක් දීලා තියෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලා ඉක්මනින් pupils book එක පෙරලා ගන්න lesson number 7 එකට. You have to take the pupils book and turn to unit number 6, lesson number 7. Wash your hands before or after. Now there are 6 pictures which shows us these pictures contain different activities that we do and whether we have to wash our hands before or after we do these things. අපිට පුතේ දීලා තියෙනවා පින්තූරු 6ක්. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් එකින් එකට පින්තූරු පෙන්නනවා. අපි දැන් කතා කරන්නේ පුතේ අපි මෙන්න මේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් මේ පින්තූරු 6 පෙන්නන දේවල් කරනකොට අපි ඊට ඒ දේවල් කරන්න කලින්ද අපි අත හොදන්නේ ඒ දේවල් කෙරුවට පස්සේද කියලා. I will tell you now, showing these pictures, whether we have to wash our hands before or after we do these things. Let's take a look at the first picture. Now look at this. Playing with pets. අපි සත්තුත් එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට පුතේ. Now we like to play with pets. We all like to keep pets like dogs and cats and parrots and rabbits and all those things. And we play with them. So at this time, do you wash your hands before you play with them or after you play with these animals? That's right. You have to wash your hands after you play with these pets. Now we are going to talk in detail why we need to wash our hands after playing with pets. Let's move on to our second picture and we will talk about that. And then we will go and see why it is important for us to wash our hands. Look at the second picture. Look at this boy. From where is he coming? He has gone and used the toilet. He has gone to the bathroom, to the toilet. And what should we do? After we go to the toilet, do we wash our hands? Or before going to the toilet, do we wash our hands? අපි කොයි වෙලාවටද පුතේ මේ toilet එක පාවිච්චි කරපුවාම අපි අත හොදන්නේ? toilet එකට යන්න කලින්ද toilet එකෙන් ආවහමද?
After we come from the toilet, we have to wash our hands. That's very important because there are so many bacteria, infections, and all those things around us. We don't want to get sick, okay? So using the toilet, after you use the toilet, you have to wash your hands. Now let's take a look at the third picture. Oh, coughing and sneezing. කහිනවා නේද පුතේ? ස්නීස් කරනවා කියන්නේ හචින් කියලා අපි හචින් යවන්නේ. හචින් යවනවාට අපි කියනවා ස්නීස් කරනවා. කිඹුහුම් කියලා අපි කියන්නේ නේද පුතේ? කිඹුහුමක් ගිහාම එතකොට කැස්සක් ආවහම අපි මොකද කරන්නේ? අපි එක්ක අතින් කට වහ ගන්නවා නේද? නැත්නම් අපි එල්බෝ එකට ස්නීස් කරනවා. එතකොට අපි මේ අත් දෙක හොදන්න ඕනේ. At what time do we wash your hands? Usually before you sneeze or after you sneeze. You can't wash your hands before you sneeze, but definitely after you cough or sneeze, you have to wash your hands. So that is picture number 3. We will talk about this in detail. Picture number 4. Oh, what has happened here? A little boy has fallen and he has a wound, and another friend has come to help to clean the wound. Now, do we wash our hands before we clean a wound or after we clean a wound? Yes, we have to wash our hands. Our hands need to be very clean before we touch a wound. And at the same time, after cleaning the wound, you have to wash your hands. තුවාලයක් අපි තියෙනකොට පුතේ බෙහෙත් දාන්න කලිනුත් ඇත්තටම අපි අත් පිරිසිදු කරලයි තුවාලයකට අපි බෙහෙත් දාන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ තුවාලේ පිරිසිදු කෙරුවට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අත් හොදන්න ඕනේ. So we are talking about this is the way we wash our hands. So we will talk about why we need to clean our hands after touching a wound. Then picture number 5. Playing outside. After you play outside, do you wash your hands? දුවලා පුතාලා එළිය සෙල්ලම් කෙරුවට පස්සේ අත හොදනව නේද පුතේ? අපි එළියේ සෙල්ලම් කරන්න යන්න කලින් අපි අත් හොදන්නේ නෑනේ නේද? We like now when we take our meals, when we eat food, we wash our hands before we eat. But when we go out to play, usually we don't wash our hands before going to play. But after we come from playing outside, we have to wash our hands. අපි අත් හොදන්න ඕනේ පුතේ එළියේ ගිහින් සෙල්ලම් කරලා ආවට පස්සේ. So the last picture in your pupils book will show you washing hands before meals. කෑම ගන්න කලින් අපි අත් හොදන්න ඕනේද පුතේ? ඔව් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අත් හොදන්න ඕනේ. මොකද අපිට අපි කෑම කන්න කලින් අත් හේදුවේ නැත්නම් අපිට germs ගිහිල්ලා when I'm sick, can you remember that lesson? බඩ රිදිල්ල හැදෙන්න පුළුවන්, the stomach ache. So you have to wash your hands before you take your meals. So now we are going to talk about each of these things, starting with our first picture. What is the first picture? After playing with pets, we have to wash our hands. Right, let's move on to the slide over here. Right. Washing hands after handling animals. ඔන්න පුතේ සත්තුත් එක්ක අපි සෙල්ලම් කෙරුවාම අපි සත්තුන්ව ඇල්ලුවාම අපි අනිවාර්යයෙන්ම අත් හොදන්න ඕනේ. Now let's take a look at all these pictures and we'll see why we need to wash our hands. At what time do we have to wash our hands? After playing with pets. ඔන්න පුතේ අපි සෙල්ලම් කරනකොට සත්තුත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ නේද මගේ දුවලා පුතාලා බීම පෙරලෙනවා බෝල අල්ලගෙන සෙල්ලම් කරනවා ඒ සත්තු ඒව කටේ දානවා නේද? So you have to wash your hands after playing with pets. After feeding your pet or handling pet food. ඔන්න පුතේ අපි සත්තුන්ට කෑම දානවා මගේ දුවලා පුතාලා ආසයි නේද පුතේ සත්තුන්ට කෑම දෙන්න ඒගොල්ලොන්ගේ කෑම පිඟන් අරගෙන යන්න නේද අපි අනිවාර්යයෙන්ම අත් හොදන්න ඕනේ. It's a must that you clean your hands after feeding your pet. feed කරනවා කියන්නේ අපි සත්තුන්ට කෑම දෙනවා සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ විදියට කටටම අපි කෑම දාන වෙලාවල් තියෙනවා. So you have to wash your hands after feeding your pet or handling pet food. සත්තුන්ට දෙන කෑම අපි ඇල්ලුවාම පුතේ ඒ කෑම දෙන භාජන අපි ඇල්ලුවාම අපි ඔන්න අත් ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. Did you take a look at the pictures very well? Yes, you have to remember to clean your hands after that. Next one. After handling pet equipment.
ඔන්න පුතේ පුංචි සුරතල් සත්තු සෙල්ලම් කරන දේවල් තියෙනවා නේද? සුරතලයට අපි ඇති කරන සත්තු සෙල්ලම් කරන පුංචි පුංචි භාජන බඩු එක දේවල් toys එහෙම තියෙනවා. Such as cages, tanks, toys and food and water dishes. As I told you, the pet equipment. අපි දැන් පුතේ චූටි බලු පැටියෙක් ඇති කරනවා නම් එයා ඉන්න කූඩුව, එයාට දෙන කෑම, මේ වගේ එයා සෙල්ලම් කරන දේවල් අපි ඒවා ඇල්ලුවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අපි අත් හොදන්න ඕනේ. It's a must because all the saliva in the mouth of these little animals are in those dishes and the toys and all that, and it can contain various types of germs. So you have to wash your hands after cleaning up the pets. මෙන්න පුතේ අපි ආසයි සුරතල් සත්තුන්ව සුද්ධ කරන්න නාවන්න නේද? After cleaning them you have to wash your hands because that will contain a lot of germs and it can make you sick. So after handling pet equipments and after cleaning the animals, අපි සත්තුන්ව නෑව්වහම ඒගොල්ලොන්ව clean කරාමත් අපි අත් දෙක හොදා ගන්න ඕනේ. Then the next one, after cleaning pet waste. ඒ කියන්නේ පුතේ පුංචි අපේ ඉන්න petsලා ඒගොල්ලෝ එක තැන්වල නේද ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන් නෝටි වැඩක් කරනවානේ. සමහර වෙලාවට ඔන්න තැන්වල ඔන්න චූටි දුවලා පුතාලා ඒගොල්ලොන්ගේ අපි ඒගොල්ලෝ ජරා කෙරුවාම අපි ගිහින් ඒවා සුද්ධ කරනවානේ. After cleaning pet waste. So they also have to, put their unwanted things, and so we have to make sure that we clean them, but at the same time you have to think of your personal hygiene and you have to clean your hands. අපි සත්තුන්ගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ට ඒව අරන් දාන්න බෑනේ නේද පුතේ? Can they go and use the toilet the way that you and me do? අපිට ඒගොල්ලොන් ගිහලා toilet එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නෑ නේද පුතේ? ඉතින් අපිට ඒගොල්ලොන්ව train කරන්න පුළුවන්. You can train them to go to the toilet. I mean, like, not to go to a toilet but to do their job in a particular place where it's easy for you to clean and be safe. So after handling and cleaning the pet waste, you have to wash your hands. After leaving areas where animals live, such as coops, barns and stalls. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි දැන් සත්තු ඇති කරන තැන්වලට යනවනේ නේද? ඔන්න එතකොට අපිට මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? Sometimes you might trample, right? අපිට පෑගෙන්න පුළුවන් ඒ සත්තුන්ගේ අපද්‍රව්‍ය. So at that time, even if you did not touch an animal, your shoes might be dirty. දැන් ඔන්න පුතේ අපි හිතමුකෝ now this says coops, barns and stalls. coop එකක් කියන්නේ අපි හිතමු කුකුලෝ ඇති කරන තැනක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනට අපි කියනවා coops or pens. barns ඒ කියන්නේ හරක් ඉන්න තැන්වලට අපි කියනවා barn එකක් කියලා. then stalls අශ්වයෝ ඇති කරන තැන්. ඒ වගේ තැන්වල ඔන්න පුතේ ඒගොල්ලොන්ගේ අපද්‍රව්‍ය තියෙනවානේ. so you might sometimes you will trample them. අපි එතකොට පුතේ සත්තුන්ව ඇල්ලුවේ නැති වුණත් අපේ shoes වල තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඒ පෑගිච්ච අපද්‍රව්‍ය. එතකොට අපි සපත්තු පිරිසිදු කරනවා නේද? අපි අත පාවිච්චි කරනවානේ සපත්තුව ගලවන්න. or sometimes you might touch these things even if you don't touch the animal. So you have to remember that you have to clean your hands, you have to clean yourself after visiting a area where the animals live. Then the next one, picture number 2. Look at picture number 2. What is this little boy doing? Coming out of the toilet after using the toilet. Now we are going to talk about why we need to wash our hands after using the toilet. Using the toilet requires a lot of touching. toilet එකට යනවා කියන්නේ පුතේ අපිට හරියට එක තැන් අපිට අපේ අතට අපි අත ගන්නවානේ. toilet එකට ගියාම අපි දොර වහනවා. toilet එක මෙන්න මේ විදියට අපි bathroom එකේ තියෙන ඒ bowl එකේ අපි අත අල්ලනවා. ඒ විදියට අපි විවිධ තැන් bathroom එකට ගියාම toilet එකට ගියාම අපි අත ගන්නවා. Opening the door, lifting the lid, wiping the flushing. You get germs on your hands with any one of these efforts. So we need to clean our hands thoroughly. As I told you, we touch the door. අපි bathroom එකට ගියාම දොර වහ ගන්නවා. Then we touch the toilet bowl.
Okay, we touch the lid. Sometimes we open it, and when we finish our job, we close the lid. So you touch a lot of places, and when you flush, you touch that area. So your hands are thoroughly covered with all sorts of germs. So you need to clean your hands thoroughly. හොඳටම අත් පිරිසිදු කරන්න ඕනේ පුතේ. අපි ටොයිලට් එකකට ගිහින් ආවහම නැත්තම් මේ දේවල් අපි දන්නේම නැතුව අපේ ඇඟ ඇතුළට යන්න පුළුවන්. So now it's picture number 3. ඔන්න පුතේ picture number 3 එක. What are we going to talk about now? Why we need to wash our hands after coughing or sneezing. Okay? කැස්ස එතකොට කිඹුහුමක් ගියාම ඇයි අපි අත් හොදන්න ඕනේ. Washing hands after sneezing or coughing. Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze. දැන් කොහොමද පුතේ අපි කිඹුහුමක් එතකොට කැස්සක් එනකොට අපි නිකම්ම කට ඇරලා හචීන් කියලා කහිනවද? නෑ, එහෙම කරන්න හොඳ නෑ පුතේ, because all the germs come out of our nose and mouth and the spit is going to come out කියලා එනවා එළියට නේද පුතේ? ඒව වල විස බීජ තියෙනවා. So you have to always cover your mouth with a handkerchief, ලේන්සුවක් පාවිච්චි කරලා ටිෂු එකක් පාවිච්චි කරලා අපි නහය කට වහගන්න ඕනේ. If you don't have a tissue, cough or sneeze into your elbow, not your hands. පුතේ දැන් අපිට ලේන්සුවක් නැත්තම් ටිෂු එකක් නැත්තම් කොහොමද පුතේ අපි කිඹුහුමක් කැස්සක් කරන්න ඕනේ? අපි ටිෂු එකක් තියෙනවා නම් අපි නහය කට වහගන්නවා. When you cough or sneeze, you can cover your mouth and the nose doing like this. අපි elbow එක කියනවා පුතේ මෙතනට නේද? අපි මෙන්න මෙතනට මේ අපි කහිනකොට අපිට ටිෂු එකක් නැත්තම් එතකොට අපිට හෙම්බිරිස්සාවක් තියෙනකොට නේද? කිඹුහුමක් එනකොට කැස්සක් එනකොට ටිෂු එකක් ලේන්සුවක් නැත්තම් අපි මෙන්න මෙහෙම elbow එකට තමයි කහිනේ. අපි කට අතින් වහන්නේ නෑ පුතේ. එතකොට අපේ අත්වල ඒ germs ගෑවෙන නිසා. So you have to wash your hands if you just in case if you touch your mouth or nose after sneezing or coughing. Remember to immediately wash your hands after blowing your nose, coughing or sneezing. Blowing your nose කියන්නේ පුතේ අපි හෙම්බිරිසාව හැදුනහම නහය අපි සුද්ධ කරනවා. Blowing nose. අපි හොටු හූරනවා කියලා කියනවා නේද? මගේ දුවලා පුතාලා එහෙමනේ පාවිච්චි කරන්නේ. අපි නහය ක්ලීන් කරනවාට හෙම්බිරිසාව තියෙනකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා blow your nose. Blowing your nose and coughing and sneezing. After you do that, you need to wash your hands. It's very, very important. Right. Now, picture number 4. ඔන්න පුතේ 4 වෙනි picture එක. Cleaning a wound. Why do we have to clean our hands after we clean somebody's wound? ඇයි අපි කාගේ හරි තුවාලයක් පිරිසිදු කරපුවාම අපි කොහොමද පුතේ අත් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ? ඒක හරිම වැදගත්. Now let's talk about that. Okay? Right. Washing hands after touching a wound. තුවාලයක් ඇල්ලුවාම ඔන්න අපි ඇයි අත් හොදන්නේ? Washing your hands before and after cleaning the wound. Wash your hands before and after cleaning the wound. තුවාලයක් අපි අල්ලන්න ඉස්සෙල්ලත් අත් පිරිසිදු කරනවා. මොකද නැත්තම් ඒ කෙනාට තුවාලේ තියෙන කෙනාට අපේ අතේ තියෙන germs යනවනේ පුතේ. ඒ වගේම අපි තුවාලයකට බෙහෙත් දැම්මට පස්සේ අපි අපේ අත් පිරිසිදු කරගන්නවා නැත්තම් අපිට germs එන්න පුළුවන්. Use an antimicrobial hand soap and warm water and wash your hands for 15 to 30 seconds to stop the spreading of infectious diseases. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි බැක්ටීරියා නැති කරන සබන් වර්ග තියෙනවනේ. ඒ වගේ සබන් වර්ගයක් පාවිච්චි කරලා හොඳින් ටිකක් උණු වතුර නම් හොඳයි, because we have touched a wound. අපි අල්ලලා තියෙන තුවාලයක්නේ පුතේ. So you have to wash your hands thoroughly. If you can take some warm water, it will be even better. අපි හොඳ බැක්ටීරියා අයින් කරන සබන් වර්ගයකින් උණු වතුර ටිකක් එක්ක අපේ අත් විනා තප්පර 20ක් තප්පර 15ක් 20ක් අපිට ක්ලීන් කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඔන්න පුතේ හරියටම ඒ අත්වල තියෙන germs අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So you have to clean your hands after touching somebody's wound or even your own wound. If you clean, you have to wash your hands thoroughly. Then we are moving on to the 5th picture. Playing outside. අපි එළියේ ගිහින් සෙල්ලම් කෙරුවාම ඔන්න පුතේ අපි අත් පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. After playing outside, we have to clean our hands. Why is that important? Let's see. Washing hands after playing outside.
Washing your hands is the best way to stop germs from spreading. Why do we wash our hands? To stop spreading of the germs. අපි අපේ විස බීජ පැතිරෙන එක වළක්ව ගන්නනේ පුතේ අපි අත් හොදන්නේ. ඉතින් අත් හොදන එක හරි වැදගත්. Think about all of the things that you touched while playing outside. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා මතක් කරලා බලන්න. දවස පුරාම දුවල පුතාලා එළිය සෙල්ලම් කරනකොට අතගාපු දේවල්, the things that you touched when you play right throughout during the day, the things, different things and places that you have touched. There are so many places. නේද පුතේ? එළිය අපි සෙල්ලම් කරනකොට අපි විවිධ තැන් අත ගන්නවා, විවිධ දේවල් අත ගන්නවා. ඒ හැම එකකම විස බීජ තියෙනවා අපිට ලෙඩ බෝ කරන්න පුළුවන්. You came into contact with germs at that time. It's easy for a germ on your hand to end up in your mouth. So wash your hands after play. මොකද පුතේ කිව්වේ? You came into contact with germs at that time. අපි අනිවාර්යයෙන්ම විෂ බීජ එක්ක ඒ අවස්ථාවේ විෂ බීජ තියෙන තැන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අත්වලින් ඇල්ලුවා. It's easy for a germ on your hand to end up in your mouth. දැන් පුතේ අපි අත් හොදන්නේ නැතුව ඔන්න දවස පුරාම හැම තැනම ගිහිලා සෙල්ලම් කරලා එක එක දේවල් අත ගාලා අපි අත් හොදන්නේ නැතුව ආවොත් මොකද පුතේ වෙන්නේ? අපි එක එක දේවල් අත ගාලා ගිහින් අපි කෑම කනකොට ඔන්න අපේ දන්නේම නැතුව අපිට කටට යනවා ඒ germs. Then through your mouth it will travel to your tummy and you will get a tummy pain. So wash your hands thoroughly after you play outside. It's very important after play that you wash your hands. මේ බලන්න පුතේ අපි වැලි අත ගන්නවා, we play with soil, sand and play with different types of things. So you need to clean your hands thoroughly before you eat and after you come from playing outside. Right, then the last picture number 6. Before eating, we have to wash our hands. We have to wash our hands before and after eating. We anyway wash our hands. It's a must that you remember to wash your hands before your meals. So now let's talk about that. Right, number 6. Okay, now we are talking about washing hands before eating. No? So let's see. Washing your hands with soap before having your meals is topmost priority. This protect you from foodborne infections. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි ආහාර ගන්න ඉස්සෙල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි අත් හොදන්න ඕනේ. Now we have been talking about germs being carried by our hands and then it will go to our mouth and it will go into our tummy and will make us sick. So before eating, washing your hands, you will be protected from all the germs. දැන් පුතේ අපි කෑම කනකොට අපි ඒ සමහර විට කෑම වලින් අපිට අපේ අත්වල තියෙන germs අපිට කෑම වලින් ඒ germs අපේ ඇඟට ගියාම අපි වසනීප කරන නිසා අපි කෑම කන්න කලින් අත් හොදලා තමයි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම වැදගත් පුතේ, because that is very important because food straight away goes into your body and you will be infected with so many germs. So it's important to remember that you protect yourself from foodborne infections. ඒ කියන්නේ කෑම හරහා අපිට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් infections වලින් අපිව බේර ගන්නවා පුතේ අපි හොඳට hands හරියට wash කරලා අපේ කෑම පාවිච්චි කෙරුවොත්. Now let's see, there is something which is very important to you to learn when we are talking about washing our hands. Why is it necessary to wash our hands? ඇයි පුතේ දැන් අපි මේ අත් හොදන්නේ? ඔන්න දැන් අපි දේවල් කීපයක් ගැන කතා කරා දුවල පුතාලගේ pupils book එකේ තිබුණු අපි ඇයි අත් හොදන්න ඕනේ කියලා, right? Why is it necessary to wash our hands? Children frequently touch their eyes, nose and mouth without even realizing it. මගේ චූටි දුවල පුතාලා එහෙම නේද? අපි දන්නේම නැතුව පුතේ අපි නහය අත ගන්නවා, අපි ඇස් අත ගන්නවා, කට අත ගන්නවා, අපි දන්නේම නැතුවනේ. සමහර වෙලාවට අපි මෙන්න මෙහෙම නහය කසනවා, නැත්නම් අපි කට අත ගන්නවානේ, අපි සමහරවිට කන් අත ගන්නවා. එතකොට අපි දන්නේම නැතුව තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. අපි හිතලා කරන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාවට නොදැනුවත්වම අපි එහෙම කරනවා. Germs can get into the body through the eyes, nose and mouth and make you sick. Now I told you about it because our hands
Okay, we'll go to these places like eyes, the nose and the mouth, and we'll carry the germs and will make you sick. That is why it is necessary to wash our hands. ඒක නිසා තමයි පුතේ ඔන්න අපි මේ විදිහට අත් හොදන්න ඕනේ කියන එක ඉගෙන ගන්නේ. Our lesson number 7 is all about washing our hands. So let's see how we are going to wash our hands properly. Germs from unwashed hands can get into foods and drinks while we prepare or consume them. දැන් පුතේ අපි කෑම කනකොට විතරද අපි අත් හොදන්නේ. නෑ පුතේ අපි කෑම හදනකොටත් අපි අත් හොදන්න ඕනේ. කෑම හදන්න කලින් before we prepare or consume කියන්නේ අපි කෑමට ගන්නවා, පාවිච්චියට ගන්නවා. කෑම හදන්න කලිනුත් අපි අත් හොදන්න ඕනේ. අපි කෑම පිළියෙල කරනකොටත් අත් හොදනවා. අපි කෑමට ගන්න ඉස්සෙල්ලත් අපි අත් දෙක හොදලයි අපි වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ. Germs can multiply in some types of foods or drinks under certain conditions and make us sick. ඔන්න පුතේ සමහර ආහාර වර්ග තියෙනවා විෂ බීජ වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒවා වලට පුංචි විෂ බීජයක් ඇතුල් වුණොත් අපේ ඇඟට අපි ඒවා ගත්තාම අපිව දැඩි ලෙස අසනීප කරන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග තියෙනවා. That is what it says. Some types of foods or drinks, සමහර බීම වර්ගත් තියෙනවා, under certain conditions and make us sick. So certain food items and drinks in different conditions can make you sick. අපිට එතකොට පුතේ සමහර දේවල් කෑම බීම වර්ග වලිනුත් අපිට ඒවා අපි හොඳට පිරිසිදු කෙරුවේ නැත්නම් අපි කිලුටු අත් වලින් ඒ දේවල් ඇල්ලුවොත් ඔන්න අපිට විෂ බීජ ඇතුල් වෙලා අපිව අසනීප කරන්න පුළුවන්. Okay. Germs from unwashed hands can be transferred to other objects. ඔන්න බලන්න පුතේ චූටි බබාලා මෙන්න මේ වගේ හැම තැනම ගියාම ඒගොල්ලෝ අත ගන්නවා නේද, කට තියනවා, ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. So like hand trails, tabletops or toys and then transferred to another person's hands. දැන් බලන්න පුතේ අපි විෂ බීජ තියෙන අත් වලින් මෙන්න මේ වගේ මේ hand rails, ඒ කියන්නේ අපි අත්වැටවල් තියෙනවානේ, අපි පඩිපෙළ නගිනකොට අත්වැටක් අල්ලගෙන නගිනවා, hand rails කියලා කියනවා අපි ඒවට. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට චූටි බබාලා ඊට පස්සේ ඒවා වලින් ඒව අත ගන්නවා, කටට යනවා. එතකොට තමයි ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අසනීප වෙන්නේ. So you have to always keep your hands very clean before having meals, before preparing meals. Whenever you touch something, you have to wash your hands, because hand washing is very important to live a very healthy life. Okay? Removing germs through hand washing helps prevent diarrhea and diseases and may even help prevent skin and eye infections. ඔන්න පුතේ අත් සෝදනයකින් මොනවද අපිට තියෙන වාසි? Removing germs through hand washing. අපිට අත් හොදනකොට අපිට germs නැති වෙනවනේ පුතේ අපි අත්වල අපේ තියෙන නේද? එතකොට ඒකෙන් මොකද්ද පුතේ අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන්? Prevent diarrhea. Diarrhea කියලා කියන්නේ පුතේ පාචන රෝගී තත්වයන්. බඩේ අමාරු හැදිලා අපිට නිතර ටොයිලට් යන්න වෙනවා, පාචන රෝගී තත්වයක් ඇති වෙනවා. And diseases and may even help prevent skin and eye infection. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට හැමේ රෝග, එතකොට ඇස් වල infections, ඇස් ලෙඩ, ඒ වගේ දේවල් උනත් පුතේ අපේ මේ අත් වලින් තියෙන විෂ බීජ වලින් අපිට හැදෙන නිසා අපි හොඳින් අත් පිරිසිදු කරගත්තොත් අපිට මේ වගේ ලෙඩ රෝග නවත්ව ගන්න පුළුවන්. මගේ දුවලා පුතාලට මෙන්න මේ විදියට ස්ටමක් ඒක්ස් එන්නේ නැහැ. මගේ දුවලා පුතාලා එතකොට ඇස් වල ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් ඒ දේවල් එන්නේ නැතුව අත් හේදුවොත් ඒ ජර්ම්ස් යවාගෙන අපිට පිරිසිදුවට හෙල්දි ජීවිතයක් ගෙනියන්න පුළුවන්. So now, after working on computers, why is that important? After working on computers for hours, you forget to wash your hands before having your meals. ඔන්න පුතේ දැන් ඇත්ත නේද? මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න laptops පාවිච්චි කරනවා. Then you use your computers, right? And when you use your phone, you automatically forget to wash your hands before you take your meals. දැන් පුතේ අපි computers පාවිච්චි කරනකොට සමහරවිට ගොඩක් දෙනෙක් කීප දෙනෙක් එකම කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරනවා, එකම ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට පැය ගණන් අපි ඒව වල ඉන්නවා. This says for hours.
අපි ගොඩක් වෙලාවට පැය දෙකක් තුනක් ඒවා පාවිච්චි කරනවා නම් අපේ අත්වලට දාඩිය දානවා. We start sweating, our hands will start sweating and all the germs will be on that on the top of the laptops or the computers that we use. So you have to wash your hands before you have your meals. Germs will be transmitted very easily without knowing. අපි දන්නේම නැතුව ඔන්න අපි හිතනවා අපි එක එක තැන්වල ගියාම play කෙරුවාම when we go out and play or when we play with pets that we have to wash our hands. No, not only that, you have to wash your hands before and before you take your meals and after you touch your laptops and when you work on the computer. So that is also something very important to remember when we are talking about cleaning our hands. Now we are going to take a look at something which is very important. That is steps to washing your hands properly. ඔන්න පුතේ දැන් අපි බලමු කොයි විදිහටද අපිට හරි විදිහට අපේ අත් හොදගන්න නිවැරදි ක්‍රමය. First step. Wet your hands with clean running water. කොහොමද පුතේ අපි හරි විදියට නම් අපේ අත් හොදන්න ඕනේ? ඉස්සලාම අපි අත් දෙක තෙමා ගන්න ඕනේ with clean running water. ඒ කියන්නේ ගලාගෙන යන වතුරෙන් පුතේ. දැන් අපි බෝල් එකකට අරගෙන තියෙන වතුරෙන් අපි අත හේදුවා කියලා germs යන්නේ නැහැ. Because the water will remain in the bowl. You have to wash your hands with running water. ගලාගෙන යන දැන් අපි tap එකක් කැරියාම වතුර ගලාගෙන යනවනේ පුතේ. So you have to open a tap and you have to wet your hands first with running water. So that is what you must do as the first step. Then apply enough soap to cover all surfaces of your hands and wrists. පුතේ අපි සබන් හරි මොන හරි washing liquid එකක් අපේ මුළු අතේම අපිට ගා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් අපි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ප්‍රමාණයක් අරගන්න ඕනේ. අපි අත් හොදනකොට පුතේ අපි wrist එක. wrist කියලා කියන්නේ අපේ අතේ මේ අපි ඔරලෝසුවක් පනින්නේ. This is the place where we wear the watch and the wrist is over here. You have to clean your hands, not only the fingers but starting from the wrist. And you have to take a generous amount of washing liquid or soap and then you have to apply it. Lather and rub your hands together briskly and thoroughly. Make sure to scrub all surfaces of your hands, fingertips, fingernails and wrists. ඔන්න බලන්න පුතේ කොහොමද අපි අතට සබන් හරි liquid එකක් ගත්තාම කොහොමද අපි අතේ එක තවරලා clean කරන්නේ? Rub your hands together. ඉස්සල්ලාම අපි ඒ තියෙන ඒවා අත් දෙකම පාවිච්චි කරලා අත් දෙකේම හොඳට ගා ගන්නවා. Use one hand to rub the back of the other hand and clean in between the fingers. අපි අත් දෙක එකිනෙක හොඳින් ඒ ගෑවෙන විදියට සබන් ගාලා ඊට පස්සේ අපි අත්වල පිටිපස්ස ඇඟිලි ඇතුලේ ඒ හැම තැනක්ම අපි මෙන්න මේ විදියට ඒ සබන් ටික තැවරෙන විදියට අත් දෙකේ ගා ගන්න ඕනේ. Then rub your hands together and clean in between your fingers. ඇඟිලි අතරත් නියපොතු අතරත් අපි හොඳට ඒ සබන් ගෑවෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට පුතේ අපි අත් දෙක ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. දුවලා පුතාලා මේ පින්තූරු දිහා බැලුවාම හොඳට අවබෝධ වෙනවා. Rub the back of your fingers against your palm. දැන් පුතේ අපි ඇඟිලි හොඳින් මෙන්න මේ විදියට එකින් එක ඇතුළට දාලා ඇඟිලි අපි හොඳට මෙන්න මේ විදියට ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. You have to clean your fingers, nails in between your fingers thoroughly like this. So that is the next step of the way you after you take your soap you have to do like this. Rub your thumb using your other hand. Do the same with the other thumb. අපි පුතේ ඇඟිලි මෙන්න මේ විදිහට මේ පෙන්නන විදිහට හොඳින් අතුල්ලලා ඇඟිලි අතර තියෙන විස බීජ යන විදිහට අපි සබන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Rub the tips of your fingers on the palm of your other hand. Do the same with the other hand as well. මෙන්න මේ විදියට පුතේ මේ අපේ අත්වල තියෙනවානේ මෙතන අපි palm එක කියලා කියනවා. අල්ල කියලා කියන්නේ දුවලා පුතාලා. අපි මේ palm එකෙත් හොඳට සබන් ගාලා අත් හොඳින් සෝද ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ අත්වල හැම තැනකම සබන් ගෑවිලා හොඳට ඒ විස බීජ ඉවත් වෙනවා. Then the fourth step, rinse your hands and wrists under clean running water. දැන් අපි සබන් හොඳට අත් දෙකේ ගාගත්තට පස්සේ මොකද කරන්නේ පුතේ? අපි නිකම්ම කිලුටු වතුර එකකට දාලා හොදනවද? නෑ. You have to use running water, clean running water like this. step එකක් කරලා ගලාගෙන යන වතුරෙන් ඒ හැම සබන් කොටසක්ම අත් දෙක හොඳට clean වෙන විදියට අපි wash කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. Then
dry your hands and wrists with a clean disposable towel. කොහොමද පුතේ අපි එතකොට අත් දෙක පිහද ගන්න ඕනේ කොහොමද අපි? මෙන්න මේ විදියට you have to dry your hands and wrists with a clean disposable towel. දැන් පුතේ අපිට පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් නැත්තම් අපිට තියෙනවානේ paper towels තියෙනවා නේද? paper serviettes තියෙනවා. ඒවා dispose කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විසි කරලා දාන්න පුළුවන්. disposable towel එකකින් අපිට මේ විදියට hands clean කරගන්න පුළුවන්. අපි හේදුවට පස්සේ අත්වල තියෙන වතුර ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. Then use the disposable towel to turn off the tap. දැන් පුතේ අපි අත් ඔක්කොම හොඳට පිරිසිදු කෙරුවට පස්සේ අපි ටැප් එක වහන්න ඕනේ නේද? අපිට නිකම්ම වතුර ඇරලා තියලා යන්න බෑනේ. How are you going to close the tap? Either you can use the piece of disposable towel and you can close the tap. දැන් පුතේ අපිට අපි පාවිච්චි කරපු ඒ පුංචි paper towel එකෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට ටැප් එක දැන් අපි අත හේදුවට පස්සේ ආපහු ඒ ටැප් එක අල්ලලා වැඩක් නැහැනේ. So you have to use that little paper towel or maybe you can use the elbow of your hand. අපිට අතේ මෙන්න මෙතන elbow එකෙන් අපිට ටැප් එක මෙහෙම වහන්න පුළුවන්. එතකොට අත්වල අපේ නැවත විස බීජ ගෑවෙන්නේ නැහැ. So this is the sixth step that you can use to wash your hands thoroughly. So now you saw very important six very important steps where you have to follow to wash your hands properly. හරි විදිහට අත් හොද ගන්න ඕන පුතේ පියවර 6ක් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අද ඉගෙන ගත්තා. Now let's go to our next slide and we'll see what we have to learn here. You should wash your hands for the amount of time it takes to sing happy birthday twice. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට හොඳ දෙයක්. ඔන්න අත හොදන්න ඕනේ කොච්චර වෙලාවක්ද? දැන් පුතේ අපි ටැප් එකක් අරගෙන නිකාං වතුර නාස්ති කරගෙන දැන් අර ටීචර් කියපු විදියට ඒ ස්ටෙප්ස් වලට පුතාලා අත් හොදන්න ඕනේ. But you have to remember you have to save water නේද? වතුරත් අපි ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. අතුත් හරියට හොදන්න ඕනේ. Now this is a very important step that you can remember. You have to wash your hands to the amount of the time that we sing happy birthday. අපි කියනවා නේද? happy birthday to you. happy birthday to you. එහෙම කියලා අපි sing කරනවානේ. ඒ වගේ අපි happy birthday කියන සින්දුව දෙපාරක් කියන කාලය දුවලා පුතාලා අත් හොදන්න පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear කියලා අපි නම කියනවා. happy birthday to you කියලා අපි කියනවානේ නේද පුතේ? ඒ වගේ දෙපාරක් කියන වෙලාව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. That is around 20 seconds. ඒ කියන්නේ තප්පර 20ක් වගේ පුතේ. ඒ වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරලා හරි විදිහට මගේ දුවලා පුතාලා අත් හොදන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Right? So now let's see in our next slide we have another important thing to remember like this. Let's do this every day. ඔන්න පුතේ අපි දිනපතාම අපේ අත් හොදන එක අපි මේ විදිහට කෙරුවොත් මගේ දුවලා පුතාලට නිරෝගීව අසනීප වෙන්නේ නැතුව අපිට ඉන්න පුළුවන්. So now we'll take a look at these 5 steps. What are they? First you have to wet your hands, then you must use soap, and then you have to wash your hands, and then you have to rinse, and then you have to dry. අපිට පුතේ ඒ steps පහ තමයි follow කරන්න ඕනේ අපේ අත් ටික හරියට හොදන්න. Now look at this. Number 1, you wet your hands. Then number 2, that is for the high five. We have 5 little fingers here. We can follow the steps. You wet your hands, then you put soap, you rub your hands, you rinse well, and then you wash and you dry your hands. So this is how we do the hand washing properly. Okay, let's see what else we have to learn. Now it's the time for us to go back to our pupils book, and then we have to do our workbook activities as well. ඔන්න පුතේ දැන් අපි pupils book එකේ දැකපු pictures දිහා අපි ආපහු බලමු. Wash your hands before or after. දැන් අපි කොයි වෙලාවටද before ද අපි hands wash කරන්නේ after ද? ඒ කියන්නේ මේ තියෙන පින්තූරු වල අපි මේ දේවල් කරන්න කලින්ද අපි අත හොදන්නේ මේ දේවල් කෙරුවට පස්සේද? Number 1, playing with pets. What do you think? Playing with pets, do you wash your hands before or after? You have to wash your hands after playing with pets. Number 2, using the toilet.
toilet එකට ගියාම කොයි වෙලාවටද පුතේ? Before or after? Now we have actually A, B, C, D, E, F will tell us about the picture, and maybe in front of that you can write before or after, right? Then we have coughing and sneezing. What time do we wash our hands? After we cough or sneeze. Cleaning the wound, before or after? තුවාලයක පුතේ අපි සුද්ධ කෙරුවට පස්සේ නේද? You have to clean your hands. Then after playing outside, we have to wash our hands after playing outside. Before taking meals, is that before or after? Anyway, it's before taking the meals. Now the first one, sneezing or coughing, right? After sneezing or coughing. So you have to write, I will write letter A, after, to show after. Before eating, now it says before eating. කෑම කන්න පෙර නේද පුතේ අපි අත් හොදන්නේ. So I will write B, before. Touching a wound. Touching a wound. කොයි වෙලාවටද පුතේ? ඇත්තටම අපි තුවාලයක් පිරිසිදු කරන්න කලිනුත් අපි අත් හොදන්න ඕනේ ඊට පස්සෙත්. So maybe you can write before and after both. So you can write B and A. Now, if you can write the whole word, it's very good, but I will write there B and A. Playing with pets, before or after? After playing with pets, සතුත් එක්ක සෙල්ලම් කෙරුවට පස්සේ නේද පුතේ අපි අත් හොදන්නේ. Playing outside, එළියේ සෙල්ලම් කෙරුවාම, before or after? After playing outside. Very good. Next one, using the toilet. කොයි වෙලාවටද පුතේ ටොයිලට් එකට ගිහිලා පාවිච්චි කරාට පස්සේ නේද අපි අත් හොදන්න ඕනේ. So is that before or after? It is after. That's right. So we have to write A. Okay, right. Then I'm going to move on to my next the workbook activity. ඔන්න පුතේ අපි දැන් workbook activity එක කරනවා. Match and write. Match කරනවා ඊට පස්සේ අපි ලියනවා. Now we have to match this side with the other side, and we have the words and we are going to write them in front. Okay, we have the word toothbrush, soap, handkerchief, nail cutter and shampoo. Okay, now here we have nails. What do we need to cut our nails? අපිට නියපොතු තියෙනවා පුතේ. නියපොතු කපන්න අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? Nail cutter එක. So you have to match this to this. Then we have to write the name of this equipment. මොකද්ද අපි මේකට කියන්නේ පුතේ? Nail cutter එක. නියපොතු කපන එකට අපි කියනවා nail cutter. N-A-I-L. Nail cutter. C-U-T-T-E-R. Nail cutter. This is the nail cutter. Then the nose is here. What do we use to clean our nose? It's the handkerchief. අපි ලේන්සුවක් පාවිච්චි කරලා නේද පුතේ අපි නහය පිරිසිදු කරගන්නේ? Handkerchief. Handkerchief. බලන්න පුතේ handkerchief spell කරලා තියෙන හැටි. Handkerchief. Handkerchief කියලා තමයි අපි කියන්නේ. So the nails should be cut with a nail cutter. The nose should be cleaned with a handkerchief. Right. Now we are moving on to our next one. Now we have the hands. Okay. And we have the mouth and we have the hair. ඔන්න අපිට අත් දෙක තියෙනවා, කට තියෙනවා, අපිට ඔන්න කොණ්ඩේ තියෙනවා. We have soap, shampoo and toothbrush. So for what are we going to use these things? Now to clean our hands, what are we going to use? We have to use soap. So this has to go here. Match with that, and we are going to write the name of the picture, S-O-A-P, soap. Then we have the mouth. What are we going to? We have the teeth as well. We are going to clean our teeth using what? We are going to use the toothbrush to clean our teeth. Toothbrush. T-O-O-T-H-B-R-U-S-H. Toothbrush. T-O-O-T-H-B-R-U-S-H. Toothbrush. Then the last one, we have our hair over here. And to clean our hair, what do we use? We use shampoo. S-H-A-M-P-O-O. Shampoo.
Okay, now we have completed this activity, and now we are going to take a look at the whole picture, the whole page of your workbook like this. Okay, so we are going to clean our hands with soap. We are going to brush our teeth with the toothbrush. We are going to cut our nails with the nail cutter. We are going to clean the nose with the handkerchief. We are going to clean our hair with shampoo. So now we have the words here, and my little girls and boys will write the correct words over here. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න තනියෙන්ම දැන් ලියන්න පුළුවන්. මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් ලියලා පෙන්නුවා. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට ටීචර් මෙතන තියෙනවා activity එක words මෙතන තියෙනවා. තනියෙන් මගේ පුතාලා දුවලාට ලියන්න පුළුවන්. So now we have completed our lesson like this. Lesson number 7. So I'm very happy because we have learned how to clean our hands, how to wash our hands in the proper way. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න හරියට අත් පිරිසිදු කරන විදිය, අත් සෝදන විදිය ඉගෙන ගත්තා. දැන් පුතාලා දුවලා මේ දේවල් මතක තියාගෙන ඒ විදියට වැඩ කරයි කියලා ටීචර් හිතනවා. This will lead you to a very healthy life because our unit number 6 is all about healthy living. So if we want to live healthy, we have to eat healthy, we have to clean our hands, and we have to live a very clean life. So I think you have learned so many things. So until I come back once again with my next lesson for you, I hope you will practice cleaning your hands properly. I will see you soon. Bye and take care.